ఎంత థిక్ ఫారెస్ట్ మొత్తం ఇదంతా వెస్టర్న్ ఘాట్సే. సో ఇప్పటివరకు పైకి ఎక్కాం కదా, ఇప్పుడు కొంచెం కిందకి దిగాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇదే ఫాల్స్. ఇక్కడ చూడండి. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. ప్రస్తుతం మీరు చూడొచ్చు వెనకాల ప్రిస్టీన్ బీచ్ దగ్గర ఉన్నాను. నా రిసార్ట్ అక్కడే ఉంది. నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నా రిసార్ట్ అంతా చూపిస్తాను. బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎ స్పెషల్ ప్లేస్. అదేంటంటే ఒక వాటర్ ఫాల్స్, విభూతి వాటర్ ఫాల్స్ అని. ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ గోకర్ణ విలేజ్ నుంచి ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 48 to 50 కిలోమీటర్స్ అనమాట. సో మనకు ఒక 1.5 hours పడుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది చూద్దాము. అండ్ నేను ఇప్పటివరకు వెళ్ళలేదు, బట్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్. మంచి ఫారెస్ట్లోంచి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అండ్ అది చూద్దాము. సో ప్రస్తుతం టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ 11 అయింది. అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బయలుదేరి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళి అది ఎలా ఉందో చూసి we'll come back. సో ఫైనల్గా విభూతి వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయిపోయాము. ముందు ఆర్చ్ కనిపిస్తుంది చూడండి, విభూతి జలపాత స్వాగతాన్ని. అండ్ మొత్తం థిక్ ఫారెస్ట్ అనమాట. సో థిక్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో మనకి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. అసలు లోపలికి ఎంత దూరం వెళ్ళాలి ఏంటనేది కనుక్కొని చెప్తాను మీకు. సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట. సో ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట. ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ లాంటిది పెట్టారు. ప్రస్తుతం అయితే యాక్టివ్గా లేదు, బట్ ఏమైనా కావాలంటే అప్పటికప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇలాగా లోపలికి వెళ్ళాలి. అరౌండ్ 500 meters లోపలికి వెళ్ళాలి. వెళ్తే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. అండ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అస్సలు లేదండి. అండ్ సిగ్నల్స్ కూడా చాలా చాలా వీక్ ఉన్నాయి. ఈ ఫాల్స్కి వచ్చే ఒక 6-7 kilometers నుంచి కూడా అస్సలు సిగ్నల్స్ లేవు. అండ్ ఎవరైనా ఆఫ్లైన్ మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని వస్తే బెస్ట్, బికాజ్ సిగ్నల్స్ అస్సలు లేవు. గుడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ బోర్డ్స్ పెట్టారు కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉంది నావిగేషన్కి. బట్ ఇంటర్నెట్ అయితే అస్సలు ఉండదు. సో అది మైండ్లో పెట్టుకుని మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటేనే బెస్ట్. సో ఫాల్స్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది, దగ్గరికి వచ్చామనుకుంటా. సో వెళ్ళి చూద్దాము. మెయిన్ ఎంట్రన్స్ గేట్ నుంచి అరౌండ్ 500 meters అన్నారు. సో మొత్తం ఇలా ఉందన్నమాట. ఫుల్ థిక్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఫాల్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం ట్రెక్కింగ్లో ఉంది ఇది. ఇట్లా మొత్తం వే క్రియేట్ చేశారన్నమాట వాకబుల్గా, బట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెక్కింగ్ పైకి ఎక్కాల్సి వస్తుంది. వాకబుల్గా ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి వస్తే ఈ స్టెప్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇది కొంచెం ఫారెస్ట్లోకి తీసుకెళ్తుంది. చూడొచ్చు, డీప్ ఫారెస్ట్ అనమాట. ఇలా మొత్తం మెట్లు ఉన్నాయి. అండ్ కొంచెం పైకి ఎక్కాలి. ఈ జలపాతాలు చూడండి, బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా. మొత్తం ఇట్లాగా అమేజింగ్ ఉంది. మొత్తం ఇవన్నీ చెట్ల వేర్లు అనమాట. మొత్తం వేర్లు అవన్నీ, ఆ వేర్లే
మొత్తం వాక్వే లాగా ఫామ్ అయిపోయింది అనమాట. కొంచెం పెద్దవాళ్ళు వస్తే మాత్రం కష్టం అండి. చిన్నపిల్లలు వస్తే పర్వాలేదు, కానీ పెద్దవాళ్ళు అయితే రాలేరు. కనిపించడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది, కానీ చాలా నడవాలి. చూడండి ఎలా చేశారు కూర్చోడానికి. సో దిస్ ఇస్ అ వే. చాలా థిక్ ఫారెస్ట్ ఉంది. లోపల నుంచి ఏమి రాకూడదు బయటికి. వచ్చిందంటే దోలు తీరిపోతుంది. చూడండి ఎంత థిక్ ఫారెస్ట్. ఫాల్ సౌండ్ వినిపిస్తుందా? మోస్ట్లీ దగ్గరికి వచ్చాము. చాలా నారో ప్యాసేజ్. ఇక్కడ గుడ్ పార్ట్ వచ్చేసి కనీసం ఈ ఏరియా అన్న ఎలాంటి చెత్త చెదారాలు పడేయకుండా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ఫుల్లీ అదొకటి మంచిది ఇక్కడ. చూడండి ఎంత నారో పాత. పెద్దవాళ్ళకి అయితే చాలా చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఇదంతా కూడా మొత్తం తవ్వారనమాట. తవ్వి చిన్న పాతలాగా క్రియేట్ చేశారు. చూడవచ్చు ఇక్కడ అంతా చెక్కతోటి ఇలా కట్టారు. అంతా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి. ఫారెస్ట్లో చాలా చాలా బాగుంటుంది. మోస్ట్లీ దగ్గరికి వచ్చాము. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, అక్కడ ఒక నడుద్దాం. ఎంత థిక్ ఫారెస్ట్. మొత్తం ఇదంతా వెస్టర్న్ ఘాట్సే. సో ఇప్పటివరకు పైకి ఎక్కాం కదా, ఇప్పుడు కొంచెం కిందకి దిగాలి. ఇక్కడికి రైనీ సీజన్లో వస్తే మాత్రం చాలా డేంజర్, బికాజ్ ఇదంతా చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. అండ్ చాలా నారోగా ఉంది కదా, జాగ్రత్తగా దిగాలి కిందకి, లేదు అంటే చాలా ప్రాబ్లం. ఇక్కడ కాల్ స్లిప్ అయిందంటే డైరెక్ట్గా పక్కన ఉన్న లోయలోకి వెళ్ళిపోతాం. మోస్ట్లీ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇదంతా డౌన్వర్డ్ జర్నీ అనమాట. కిందకి చూడొచ్చు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే. వావ్, మంచి పక్షుల సౌండ్లు అన్నీ వినిపిస్తున్నాయి. అండ్ మధ్యలో కూర్చోడానికి కూడా వేశారు ఇక్కడ. సో ఎవరిన హాయిగా వాడుకోవాలంటే ఇది వాడుకోవచ్చు. చూడండి ఇంకా కిందకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. ఫారెస్ట్ ఆర్ నేచురల్ ఆక్సిజన్ బ్యాంక్, ప్రొటెక్ట్ ఫారెస్ట్. మధ్యలో యూ కెన్ సీ ఇలాంటివి చాలా రాశారనమాట అబౌట్ ఫారెస్ట్. సో ఇక్కడ దిగాము అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కొంచెం పైకి ఎక్కాలి. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ దగ్గరికి వచ్చాము, కొంచెం దూరం ఉందంతా. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రీచ్డ్. ఎవ్వరు లేరు ఈరోజు. సో ఎలోన్గా వెళ్తున్నాం. బయట పార్కింగ్లో కూడా ఐ థింక్ ఒకటే ఒక కారు ఉంది.
ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడాలి, బట్ ఇక్కడ వరకు అయితే నో వన్ ఇస్ దేర్. మధ్యలో మీకు కనిపిస్తుందో తెలీదు, అదే ఫాల్స్ అనమాట. దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు అక్కడి నుంచి ఎలా ఉంటుందని. ఇక్కడంతా కనిపిస్తుంది నాకు. సో ఆల్మోస్ట్ వచ్చాము. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇదే ఫాల్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఫాల్స్ అనమాట. టాప్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా, చూడండి. వావ్. సో ఈ వాటర్ చూడొచ్చు మొత్తము ఎంత క్లియర్గా ఉందో. కిందంతా వాటర్, మొత్తం కింద బేస్ కనిపిస్తుంది చూడండి. అండ్ అలాగే పైకి చూస్తే అక్కడి నుంచి వస్తుంది వాటర్ ఫాల్ మనకి. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లో అయ్యి ఈ వాటర్ మళ్ళీ అక్కడ ఇట్స్ గోయింగ్ డౌన్ కంప్లీట్లీ. అండ్ అక్కడ మనం ఎలాగో చూడలేము, మొత్తం ఫెన్స్ చేస్తారు. సో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు. అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, చాలా చాలా బాగుంది. ఫ్లో చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ, కానీ మాన్సూన్స్లో వస్తే ఇంకా చాలా ఫ్లో ఉంటుందంట. పక్కన కనిపించే రాళ్ల మించి కూడా ఫ్లో వస్తుంది అంటున్నారు. అండ్ ప్లేస్ అయితే చాలా సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ అండి. అండ్ చాలా థిక్ ఫారెస్ట్లోంచి లోపల రావాలన్నమాట. సో ఎలోన్గా వస్తే మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారండి, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ, యూ గైజ్ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. మనం లోపలికి వచ్చేటప్పుడే అక్కడ ఎంట్రన్స్లో చెప్తారు ఇట్స్ అ వెరీ థిక్ ఫారెస్ట్, ఏమన్నా యానిమల్స్ కూడా రావచ్చు, సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ అని. ఈరోజు అయితే ఎవ్వరూ లేరు, నేను ఒక్కడనే వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరో ఇద్దరు ఉన్నారు, బట్ జస్ట్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇక్కడికి వచ్చి హ్యాపీగా 15 minutes కూర్చుంటే ఉన్న టెన్షన్స్ అన్నీ మర్చిపోతాం అనమాట. అంతా పీస్ఫుల్గా ఉంది అట్మాస్ఫియర్, బికాజ్ ఇట్స్ అ థిక్ ఫారెస్ట్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొల్యూషన్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ కంప్లీట్గా సెరీన్ అట్మాస్ఫియర్ చూడొచ్చు ఎవ్రీవేర్. నా వెనకాలంతా వాటర్ ఫాల్. సో చూసారు కదా విభూతి వాటర్ ఫాల్స్. డెఫినెట్గా మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అలాగే నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా ఛానల్లోకి వస్తే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి. చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే చాలా సెక్యూరిటీ ప్లేస్ అనమాట. అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ వెరీ సిరీన్. సో జస్ట్ గివ్ ఎ థమ్స్ అప్. అండ్ ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని దగ్గరున్న కొన్ని మంచి బీచెస్ చూపిస్తాను. సో వెయిట్ ఫర్ దాట్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుస్తాను. టిల్ దాన్ keep smiling, keep traveling and keep enjoying your life. Bye bye, take care.